Assalamualaikum and good day everyone. So hari ni kita tengok electric field. Alright, so for electric field you have to define and use electric field strength where is equal to F over Q naught. Okay, force over Q naught. Force per unit positive test charge. Okay. So, what is electric field? Electric field is defined as a region of space around an isolated charge where an electric force is experienced if positive test charge placed in the region. Alright, so we look one by one. So, contoh kita ada isolated charges. Okay, kita ada positive test charge. Okay, positive isolated charge, and then kita letakkan satu test charge di sini. Alright, so kita akan nampak dia punya direction. Okay, direction is outward. Okay, direction is outward. Okay, ingat electric field lines is always away from positive charge. Always away from positive charge. Alright, so dia cakap an electric field around charges can be represented by drawing a series of line. And then you akan ingat line ni mestilah tak bersilang ataupun bersentuhan antara line-line. These lines are called the electric field lines. Alright, so kita ada beberapa contoh di sini untuk isolated charges. Kita ada a single positive charge. Alright, so rapatkan line macam tu. Okay, so untuk positive charge, okay, so kita akan ada positive charge kat sini. So kalau kita letakkan positive test charge, so ingat always away from positive charge, so dia akan keluar. So ini adalah outward. Okay, dia punya electric field lines is outward. Kalau kita ada single negative charge, okay, single negative charge, kita ada positive charge di lines. Okay, positive test charge. Okay, so bila kita ada positive test charge di lines ni, so dia punya direction of electric field lines dia akan attracted. Okay, dia akan inward. Okay, dia akan masuk ke dalam lah. So ini adalah direction of electric field lines, inward. Okay, inwards. Tadi outward untuk positif. So kalau negatif kita ada inwards. Okay, ini contoh yang pertama. Yang ni yang kedua. Pertama kita ada single positive charge. Yang kedua kita ada single negative charge. Kita tengok direction of electric field lines dia. Okay, yang ketiga kita ada two equal point charges of opposite sign. Satu sign positif, satu lagi sign negatif. So kalau sign positif, dia mesti ingat, mesti away from positive. Okay, mesti dia akan keluar. Okay, akan keluar. Alright, so yang ini disebabkan positif and negatif is agak close each other. So positive line dia akan menuju kepada negative charge. Alright, so ini adalah tanda dia punya electric field lines. Alright, so itu yang ketiga untuk two equal point charges of opposite sign. Kalau dikata same, okay, same charges, kita akan ada satu neutral point di tengah. Okay, satu neutral point di tengah. Dan ingat dia punya line ni adalah equal each other. So kalau ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sini pun ada 7. Sebab ni kita punya charges is equal. So bila kita charges is equal, lines juga adalah equal. Dia tak lebih, dia tak kurang. Okay, ni yang keempat. Yang kelima, kita ada two opposite of unequal charges. Kalau unequal charges, okay, untuk ingat lagi, untuk yang negatif dia akan masuk ke dalam lah dia punya arrow tu. Untuk kita punya electric field lines, dia akan menuju ke negatif. Okay, tapi kalau positif dia akan keluar, away. And then kalau you all perasan dekat sini, dia punya lines dia adalah lagi banyak. Okay, more lines. More lines. Yang ni kita ada less lines. Yang ni more lines sebabnya kita ada 2Q. This one kita ada Q sahaja. Alright, so kalau ada 5Q, lagi lah bertambah banyak. Okay, 5Q ke 10Q pun lagi bertambah banyak lah.
Okay, number 6 kita ada parallel plates. Parallel plates. Okay, satu charge positif, satu lagi parallel plate untuk charge negatif. So ingat, dia punya electric field lines is always away from positive charge. So bila away from positive charge, okay, this is the direction of the electric field lines, from positive to negative. Okay, from positive to negative. Alright, so kita tengok pula dia punya pengiraannya. Kat sini kita ada electric field strength or electric field intensity. The symbol is E. Okay, electric field strength is defined as the electric force per unit positive charge that acts at that point in the same direction as the force. Okay, so E is equal to F over Q naught. This one is our definition for electric field strength or electric field intensity, where electric field strength is equal to force per unit positive test charge. It is a vector quantity. So bila vector quantity must have magnitude and also the direction. Okay, remember the unit is Newton per coulomb or volt per meter. Alright, so since we have F is equal to KQ Q naught over R square, ataupun biasanya kita tulis F itu KQ1 Q2 over R square pun sama, tak kisah sebenarnya, as long as kita ada dua charge. Okay, then the equation of electric field strength can be write as E is equal to KQ over R square. So remember the other formula for electric field strength is KQ over R square. Selain kita ada E equal to F over Q naught, you all boleh gunakan juga E equal to KQ over R square. Yang ni depends on equation. No, depends on the situation, depends on the question given. Alright, so kita ada F over Q naught, you can have KQ over R. So apa beza di antara cara macam mana kita nak kira electric force dengan electric field strength? Electric force kita ada dua ketul charge. Okay, dua ketul charge ataupun tiga ketul charge, and it is acting on a charge. Kalau force, dia acting on a charge. Okay, kalau E, electric field strength, okay, will be acting on a point. Dekat point itu dia ada positive test charge. Misal kata point M, dekat point M tu dia ada positive test charge. Okay, nanti kita tengok soalan. Okay, the direction of the electric field strength depends on the sign of the point charge only. Okay, the direction of electric force depends on the both sign of point charge and test charge. Tu beza dia, beza antara E dengan F. Kalau E depends on the sign of the point charge sahaja. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay, kita tengok daripada sini. Okay, kita tengok daripada contoh soalan yang terus senang. Okay, ni kita ada electric field. Okay, electric field strength. Dia cakap apa? Dia kata 2 point charges Q1 negative 3 microcoulomb, Q2 negative 5 microcoulomb, place 12 cm and 30 cm from point P. Okay, so dia kata sketch electric field strength diagram at P. Okay, so kita kena tahu dekat P ni ada positive test charge. Okay, so kita tengok P dengan Q1. Okay, so P dengan Q1. So ingat, electric field is always away from positive charge, so dia akan ke sana. So ini adalah E P1. Okay, satu lagi kita tengok P dengan number 2. P dengan number 2 dia akan away from positive charge, so dia akan, okay, kita akan dapat EP2. Okay, so that one is the direction for the electric field strength. Okay, kalau soalan tanya untuk electric force, contoh ya, electric force kan kita ada Q1, kita ada Q3, kita ada Q2. Okay, so dia kata find the direction of the force acting on Q3 misalnya kata. So bila acting on Q3, kita punya pair start dengan Q3, positif dengan negatif, so dia akan ada F31. Alright, so kat sini kita ada F32. Okay,
Ingat, dekat sini is a charge. Okay. Kalau force, okay, dia acting on charge. Acting on charge. Satu lagi kita ada electric field. Electric field is acting. Ingat lagi sekali, electric field is acting on point. Okay. On point given ataupun on point charges. Contoh dia kata bagi tahu kat sini tadi. Dia kata direction depends on the point charge. Okay. F tadi depends on the sign of the point charge and test charge. Ni point charge ni nama ni. Ni namanya point charge. Sebab dia kata acting on charge. Acting on point charge. Dia pointing dekat mana? Dia stresskan dekat mana? Yang ni acting on point. Okay, acting on point charge. Okay, dah kita ingat dekat point tu dia akan ada positive charge. Okay, alright. So ini cara nak sketching. Okay, so dah dapat ada satu markah, arrow mesti betul lah. Okay, so soalan kedua, determine the magnitude and direction of the electric field intensity at P. Alright, so kita nak dapatkan electric field intensity at P. So kita punya soalan ni dia dah memang on positive on X direction. So kita tak perlu resolve kepada kepada X and Y component. Alright, so kita cari dulu EP1. Okay, EP1 is equal to what? K Q1 over R1P squared. So K is 9 times 10 power of 9. Okay, Q1 is 3 times 10 power of negative 6 over dengan R1P is 12 times 10 power of negative 2 squared. Okay, so awak akan dapat EP1 lah. EP1 is 1.875 times 10 power of 6 Newton per coulomb. Okay, and then you have to find your P2. Okay, Q2 over R2P squared. So EP2 is okay 9 times 10 power of 9. Q2 is 5 times 10 power of negative 6 over R2P is 30 times 10 power of negative 2 squared. So you have your EP2. EP2 is 5 times 10 power of 5 Newton per coulomb. Okay, so nak dapatkan magnitude and direction of intensity at P, so cari E net lah. E net at P. So E net at P is E mana yang lagi besar, EP1 or EP2? So kita dapat EP1 lagi besar minus EP2. So kenapa tolak? Sebab dia different direction. Okay, sebab dia different direction. Kalau same direction kita mesti tambah. Okay, E net EP1 1.875 times 10 power of 6 minus 5 times 10 power of 5. So kita nak cari kita punya E net. Okay, E net is 1.375 times 10 power of 6 Newton per coulomb. Okay, direction is to the left. Okay, direction is to the left. Alright, kita dapat kasi pula determine the net electric force exerted on Q not 1 microcoulomb if it placed at P. So kita tahu the relationship between E and F. Kita ada E is equal to F over Q naught. So to find F, we have E darab dengan Q naught lah. So F E kita dah ada 1.375 times 10 power of 6 and our Q naught is 1 times 10 power of negative 6. So our F is 1.375 Newton to the left. Okay, direction F ni dia akan ikut direction E. Alright, seterusnya kita nak cari determine the distance of a point A. Ni bukan point A, ni point P from Q1 where the electric field intensity is 0. Okay, so soalan yang kita cari tadi, okay, yang kita cari atas tadi, dia ada nilai E net dia. So soalan ni dia tanya pula sekiranya kalau EP tu kosong, berapa dia punya distance. Okay, dia nak cari kat sini adalah you all punya, okay, ini adalah you all punya Q1, dekat sini you all punya Q2. Dia nak cari jarak antara P dengan Q1 ni berapa. Okay, jarak kat sini
Kita tak tahu juga. Tapi kita boleh tahu 30 tambah 12. Daripada mana 30 tambah 12 tu? Daripada sini. 30 tambah 12. So, jadi 42 lah. So, 42 minus X. Okay, so kita nak cari E net at P equal to 0. So, kita dah tahu tadi. Okay, kita dah tahu tadi. Kita punya P ni, Q1 ni negatif. Q2 kita ada negatif. Okay, so ingat P ni positif. So, kita ada EP1 dengan EP2. Okay, so EP1 minus EP2 equal to 0. So, EP1 equal to EP2. So, KQ1 over R1P squared equal to KQ2 over R2P squared. So, cancel off K. So, Q1 is Q1 apa tadi? 3. Negative 6 over X squared equal to Q2 is 5 times 10 power of negative 6 over 42 minus X square. Okay, so do your mathematics equation. Minus X over X equal to 5 times 10 power of negative 6 over 3 times 10 power of negative 6. Don't forget to put the square root. So your X will be, okay, kirakan X. Awak akan dapat X adalah 18.33 cm. Okay, so jarak dekat sini ni P to A is X equal to 18.33 cm. Okay, so ni caranya macam mana kita nak carikan electric field intensity at 0. Sama macam kita belajar gravitation hari tu. Macam ni lah. Alright, so seterusnya example number 6. Example number 6 ni dia ada triangular charges. Okay, dia ada point M, charge number 1 and charge number 2. Okay, ingat bila E kita mesti start kita punya direction untuk electric field intensity tu dekat point M, bukannya dekat test charge, dekat point charge. Okay, so kita ingat point charge kita ni ada positif. Okay, so positif dengan negatif. So ini direction kita punya EM1. Okay, E1M pun boleh, tak ada masalah, dua-dua boleh. So positif dengan positif, so dia akan ke sana lah, EM2. So dia kata 2 point charges, negative 2 nanocoulomb and 3.2 nanocoulomb placed 3 cm apart. Okay, so sketch, kita dah sketch dah kat sini. So kita akan dapat satu markah. Soalan seterusnya, determine the magnitude and direction of resultant electric field at point M. Okay, so kita nak cari magnitude and direction. So kita dapatkan dulu EM1. Okay, Q1 over R1M squared. K is 9 times 10 power of 9. Q1 berapa? 2. Negative 9 over R1M. Okay, so ni 5 cm lah. Okay, 5 times 10 power of negative 2 squared. Okay, so EM1 equal to 7.2 times 10 power of 3 Newton per coulomb. Okay, cari pula EM2. K Q2 over R2M square. So 9 times 10 power of 9. Q2 berapa? Q2 3.2 times 10 power of negative 9 over 2 dengan M4. Negative 2 squared. Okay, so EM2 will equal to 1.8 times 10 power of 1, 2, 3, 4 Newton per coulomb. Okay, so kita dah dapat dah E1M dengan E2M. Okay, so disebabkan kita punya direction ni dia ada dia punya angle. Okay, so you all kena buat angle lah. Yang ni positif Y, yang ini adalah negatif X. So cari angle dekat sini.
Okay, so nak cari angle kat situ kita ada sin theta equal to 3/5. So theta equal to 39.87 degrees. Okay, so kita pun buat table. Okay, kita buat table. Okay, kita buat table. Okay, kita buat table. Untuk X component, untuk Y component, E1M, E2M, E net. E1M dulu. E1M. Okay, so kat sini kita ada 7.2. Okay, kita ambil 7.2. Ajak tak jadi pula. Okay, 7.2. Negatif lah. 7.2 times 10 power of 3 cos 39.87 degrees. Untuk Y component positif lah. 7.2 times 10 power of 3 sin 39.87 degrees. Okay, kenapa negatif? Sebab ini negatif, ini kita ada positif. Okay, so untuk E2M, E2M dah memang sedia ada pada positif X component. So kita letak je lah pada positif X component. 1.8 times 10 power of 4, yang ni 0. So kita tambah 2 ni. Okay, dapatkan E net kita ada 1.224 times 10 power of 4, and this one is 4.32 times 10 power of 3. Ingat, the unit is Newton per Coulomb. Okay, so belum siap lagi, kita cari pula dia punya E resultant. Okay, so formula for E resultant equal to X square plus dengan EY square, square root. So E resultant kita adalah apa tadi, 1.224 times 10 power of 4 square tambah dengan 4.32 times 10 power of 3 square, square root. So E resultant 1.298 times 10 power of 4 Newton. Okay, so itu adalah kita punya magnitude. Okay, kalau nak cari resultant pula, so tangent theta lah equal to EY over dengan EX. Okay, Y kita 4.32 times 10 power of 3, X kita 1.224 times 10 power of 4. Okay, so then you will have your theta, which is, okay, I kirakan dulu theta. Calculator 4.32 3 bahagi dengan 4. Shift tangent answer. Okay, 19.4 degrees positive X component. Okay, kenapa 19.4? Tengok kat sini. So positive Y, positive X. So this is the way of our resultant. So this is your angle 19.44 degrees. Okay, that's all. Thank you so much.